El análisis impulsado por la cuántica acaba de desentrañar el misterio que rodea a 3 atlas. Según los últimos hallazgos. Este objeto interestelar no es simplemente inusual. Sino que exhibe el mismo tipo de comportamiento inexplicable que dejó a los astrónomos rascándose la cabeza sobre Oumuamua en 2017. Pero esta vez, lo que está en juego parece ser significativamente mayor. Los datos de los instrumentos con capacidad cuántica no solo capturan movimientos extraños, sino que también revelaron una peligrosa inestabilidad interna. Lo que sugiere que 3 atlas podría fragmentarse a medida que se dirige hacia el próximo máximo solar. Si fragmentos de un objeto que viaja a 60 km por segundo se cruzan con la órbita de la Tierra, podrían poner en peligro los satélites. Interrumpir las redes eléctricas y representar riesgos para los sistemas de aviación. La pregunta ahora es, ¿qué significa realmente este avance y estamos al borde de la primera colisión verdadera entre la física cuántica y la incertidumbre interestelar? El 1 de julio de 2025. El telescopio Atlas en Chile rastreó un objeto que se movía rápidamente atravesando los densos campos estelares cerca del centro de la Vía Láctea. Los astrónomos confirmaron solo horas después que su trayectoria era hiperbólica y se acercaba al Sol, pero no estaba ligado a él. Este visitante, denominado 3 Atlas, y es ahora el tercer viajero interestelar verificado observado pasando por nuestro sistema solar. En el momento de su detección, y circulaba a 61 km por segundo. Mucho más rápido que cualquier asteroide del cinturón principal. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi el doble de la velocidad de escape de la Tierra. Lo suficientemente rápido como para liberarse de cualquier ancla gravitacional significativa en el sistema solar. Los sistemas de escaneo autónomos de Atlas lo detectaron a una distancia de 5 unidades astronómicas del Sol, donde incluso la influencia de Júpiter es poco más que un sutil tirón. Las primeras mediciones de brillo apuntaban a un cuerpo de gran tamaño. Aunque seguía siendo incierto si el resplandor provenía de un núcleo sólido o de emisiones gaseosas. Las observaciones posteriores del telescopio espacial Hubble redujeron las estimaciones de su núcleo a un rango de entre 320 metros y 6 kilómetros, con una mayor probabilidad de estar por debajo de 1 kilómetro. Esto convierte a 3 Atlas, como mínimo, en un trozo de roca y hielo del tamaño de una montaña, protegido por una neblina de vapor, más pequeño que un centro urbano, pero capaz de cruzar el océano Atlántico en menos de un minuto. Lo que realmente lo distingue de otros cuerpos no es solo su hipervelocidad o su origen interestelar, sino también la escala de su coma circundante, con unos 24.000 kilómetros de diámetro, casi el doble del diámetro de la Tierra. Eclipsa al núcleo compacto que cabría fácilmente en Manhattan. Las consecuencias de estos hallazgos son profundas. Todo objeto que se aproxima desde otro sistema estelar actúa como un portador cósmico, ocultando secretos sobre el nacimiento de planetas y cometas a años luz de distancia. Pero 3 Atlas es diferente a los anteriores. Su velocidad, brillo y comportamiento únicos han desatado una búsqueda científica mundial, con astrónomos apresurándose a recopilar todos los datos posibles antes de que complete su arco alrededor del Sol y desaparezca definitivamente. La siguiente fase de la investigación se centra en la composición de su coma, rica en carbono, y en las formas químicas que podrían revelar la historia de su lugar de nacimiento. La aparición de 3 Atlas generó comparaciones inmediatas con el misterio que rodeó a Oumuamua en 2017. Ese intruso interestelar anterior desafió cualquier clasificación, rompiendo los mismos modelos en los que confiaban los astrónomos. Su trayectoria era hiperbólica, lo que confirmaba su llegada desde el espacio profundo. Pero al salir, ocurrió algo aún más extraño.
Pericio acelerar bajo una fuerza que no podía explicarse únicamente por la gravedad solar. Normalmente, los cometas aceleran expulsando chorros de gas cuando la luz solar calienta sus superficies heladas. Pero Oumuamua no mostró signos de tal actividad. No tenía cola. And hay emissions visibles. Nada. Aun así, el movimiento cambió. Los patrones de brillo del cuerpo revelaron aún más rarezas. Al rotor, su luz fluctuaba de una manera que suggería una estructura extremadamente alargada, posiblemente 10 veces más larga que ancha. Esta configuración no se parecía a nada documentado en nuestro entorno solar, recordaba más a un cigarro estirado o incluso a un fragmento plano y descuido que un cometa convencional. Su superficie rojiza reflejaba una luz similar a la de los objetos ricos en materia orgánica halados en el cinturón de Kuiper. Sin embargo, la ausencia de polvo o gas la hacía completamente enigmática. Nadie podía decir con certeza si estaba hecho de piedra, metal o algo completamente desconocido. Las hipótesis abundaban. Algunos lo imaginaban como restos de un planeta destrozado. Otros especulaban sobre ingeniería extraterrestre, una sonda, una vela ligera o un fragmento de materia moldeado por fuerzas que aún desconocemos. Sin embargo, todas las teorías tropezaban con contradicciones. Si perdía gas, ¿por qué no cambiaba su giro? Si la luz solar lo empujaba, ¿cómo explicaba su extraña geometría ese efecto? ¿Y no era más que una roca? ¿Cómo legó con tanta velocidad y en una trayectoria tan inusual? Lo que hizo inolvidable Oumuamua no fue solo su origen enigmático, sino también su negativa ajustarse a ninguna categoría establecida. Con los instrumentos disponibles, ópticos, espectros, radar, el misterio seguía sin resolverse. Esa incertidumbre dejó una profunda impresión. Si el primer vagabundo interestelar conocido podía comportarse de forma tan extraña, ¿qué otras rarezas podrían estar deslizándose? Sin ser detectadas o malinterpretadas? ¿Pueden nuestros métodos de observación actuales identificar la próxima anomalía antes de que desaparezca? ¿Y surgiera un nuevo enigma? ¿Lo comprenderemos a tiempo? Si tienes tu propia idea sobre la verdadera naturaleza de Oumuamua, considera compartirla. Porque cada nuevo descubrimiento amplia las posibilidades. El juego ha cambiado gracias a las tecnologías cuánticas, transformando la forma en que los astrónomos investigan cuerpos como Free y Atlas. Hace solo unos años, las observaciones significaban apuntar un telescopio, medir la reflexión y esperar a que los cielos estuvieran despejados. Hoy, el conjunto de herramientas es más nítido y extraño. Tomamos como ejemplo el laboratorio de átomos fríos de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional, lanzado en 2018. Enfría los átomos a fracciones de grado por encima del cero absoluto, aprovechando sus propiedades de onda cuántica para construir los detectores de movimiento más sensibles jamás creados. Esta técnica, la interferometría atómica, permite a los investigadores detectar delicadas fluctuaciones y vibraciones gravitacionales invisibles para los instrumentos clásicos. En microgravedad, el método funciona durante periodos más largos. Los átomos se mueven sin obstáculos durante segundos, lo que proporciona lecturas notablemente limpias y precisas. Eso es lo suficientemente sensible como para notar el débil tirón gravitacional de una roca que pasa o variaciones sutiles en un campo circundante. Pero la revolución no se limita al hardware. Los algoritmos de inspiración cuántica ahora exploran vastos archivos de telescopios en busca de patrones imperceptibles para los humanos. Su fortaleza reside en el análisis paralelo, en lugar de probar una hipótesis a la vez. Exploran todas las correlaciones simultáneamente. Como si giraran todas las monedas de un frasco al unísono. Esto permite que las anomalías destaquen antes de pasar al ruido de los datos. Para los candidatos interestelares, este poder de detección es transformador.
El mismo tipo de análisis que descubrió ondas gravitacionales en LIGO, y cartografió filamentos ocultos de materia oscura se aplica ahora directamente a la dinámica de los cometas. La variabilidad del brillo y las estelas químicas. Los sensores de átomos fríos son tan sensibles que pueden registrar algo tan leve como una vibración a través de una estación espacial o una distorsión minúscula en el campo gravitatorio local. Esto significa, en principio, que incluso una sutil irregularidad en el comportamiento o la estructura de un cometa podría registrarse. No mediante imágenes convencionales, sino a través de la forma en que reaccionan los propios átomos. Junto con el análisis de datos mejorado cuánticamente, los astrónomos ahora pueden fusionar trayectorias orbitales, picos fotométricos y detalles espectroscópicos en tiempo real, formando un perfil estratificado de cada visitante cósmico. Si produce una aceleración, si una composición parece anómala o si la actividad se dispara inesperadamente, estos sistemas no solo lo detectan, sino que lo miden con precisión de vanguardia. Así, cuando llegó free y atlas, el arsenal cuántico estaba preparado y listo. Cada partícula de luz, cada línea espectral, cada oscilación en su movimiento fue catalogada, verificada y recalculada. El resultado, los científicos no rastrean pasivamente un objeto extraño que pasa volando, sino que deconstruyen cada una de sus acciones, buscando rastros de precisos que nunca antes habíamos reconocido. Con el rastreo cuántico, incluso las desviaciones más pequeñas provocan alertas internacionales inmediatas. La siguiente pregunta urgente, ¿qué descubrieron exactamente estos instrumentos en el caso de Free y Atlas? ¿Y cómo se compara con el misterio de Oumuamua? El telescopio espacial James Webb proporciona una de las mayores sorpresas. En lugar de que el agua dictara la química, el dióxido de carbono dominó la actividad alrededor de Free y Atlas. El espectrógrafo de infrarrojos cercano del JWST reveló que la coma expulsaba unos 129 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, mientras que el vapor de agua apenas alcanzaba los 6 kilogramos por segundo. Esto supone una relación CO2 a H2O de 8:1. 6 desviaciones estándar por encima de lo que se considera normal, incluso entre los cometas más extraños del sistema solar. En la mayoría de los casos, los cometas a distancias similares son impulsados por hielo de agua, y el dióxido de carbono desempeña un papel menor. Aquí, la jerarquía se invierte por completo. La unidad de campo integral del JWST dividió la coma en 30 sections, y en cada segmento, la banda de CO2 de 3 micros brillaba más que la de Bill sino del agua. El dióxido de carbono no solo estaba presente, sino que se extendía hacia afuera, con mayor intensidad en la región orientada al sol, acompañado de un campo de polvo que sugería granos ultrafinos de menos de una micra de ancho. El agua, en cambio, se registró como un leve indicador cerca de las 7 micras, apenas visible contra el fondo. También se encontraron otras especies, como el monóxido de carbono y el sulfuro de carbonilo, aunque mucho menos significativas en comparación con el aumento repentino de CO2. Este desequilibrio químico cuenta una historia radical, debido a que el dióxido de carbono es más volátil que el hielo de agua. Comienza a sublimarse a temperaturas más frías y en mayores distancias solares. Esto significa que Free y Atlas comenzó a expulsar dióxido de carbono mucho antes de que sus reservas de agua se calentaran lo suficiente como para escapar. Imagine su superficie como una corteza que cela profundos depósitos de CO2 congelado, encendiéndose abruptamente después de eons en la oscuridad interestelar. A medida que la luz solar cálida rompió su capa, la presión forzó erupciones que transportaron polvo y granos de hielo hacia afuera. El hielo de agua permaneció latente hasta que se acercó mucho más al sol.
Lo que ludio a la coma su inusual composition rica, en carbono durante la aproximación. Las cifras son inequívocas, 129 kilograms per second para CO2. 6 para H2O. 14 para COY0. 43 para OCS. Compares esto con cometas como 67p/Churyumov Gerasimenko. Donde la producción de agua supera al dióxido de carbono por órdenes de magnitud. Incluso el altamente inusual cometa C/2016 R2. Famoso por su química volátil. No coincide con esta desviación a la misma distancia heliocéntrica. Añadiendo un giro adicional. El mapeo espacial muestra que la emisión de CO2 alcanza su punto máximo exactamente en las regiones orientadas hacia el Sol, directamente vinculadas a las zonas de máximo calentamiento solar. Mientras que el vapor de agua permanece difuso, y más stabil. Esto sugiere firmemente que la superficie contiene bolsas ricas en dióxido de carbono cerca del exterior. Capax de entrar en erupción tan pronto como la luz solar penetra las capas superficiales. Se ha detectado una fina capa de hielo de agua en la coma. Pero su perfil de dispersión sugiere que no está siendo levantada por vapor de agua como en los cometas normales. En cambio, los granos están siendo expulsados por ráfagas de dióxido de carbono. ¿Qué nos dice esto? Químicamente. Free y atlas se distingue. Podría ser el remanente un disco protoplanetario más frío y rico en carbono. O quizás un superviviente de una región donde los rayos cósmicos o los vientos estelares eliminaron el agua hace mucho tiempo, dejando el CO2 como el volátil dominante. Cualquier explicación apunta a un núcleo frágil. Sensible a la presión, y mucho menos estable que cualquier cometa local que hemos catalogado. La pregunta crítica es, ¿esta química prepara al núcleo para la inestabilidad a medida que se acerca al Sol? ¿Y que ocurrirá si la expulsión de dióxido de carbono empuja la estructura más alta de su punto de ruptura? Los detectores cuánticos ya han descubierto algo inesperado, un temblor. La vibración era tenue pero continua, pulsando a través del núcleo como un latido lento. A diferencia de la actividad sísmica profunda en una roca del tamaño de una montaña. Estas eran oscilaciones delicadas, de frecuencias subhertz, demasiado sutiles para los instrumentos clásicos, pero evidentes para los interferómetros atómicos que los monitorizan. La señal apunta a un cuerpo plagado de huecos, una deriva más porosa que la piedra sólida. El ritmo se repite poco menos de un ciclo por segundo, lo que apunta firmemente a una composición más parecida a la de un manto de nieve suelta. Los modelos de densidad respaldan esta opinión. Los cálculos que combinan las lecturas del interferómetro y la masa de la coma sugieren una densidad aparente inferior a 0. For G por centímetro cúbico. Esto hace que el 3 y atlas sea incluso más ligero que el corcho. Inferior al 67p/Churyumov Gerasimenko, el cometa más famoso por su fragilidad en el sistema interior. Que mide alrededor de 0. 47G/cm superscript 3. Los datos implican que 3 y atlas es en su mayor parte un espacio abierto. Unido por volatiles congelados y una débil cohesión superficial. Los interferómetros atómicos no solo rastrean el movimiento, sino que también detectan cambios de tensión. Cada erupción de gas de 3 y atlas deja su huella, enviando pequeños retrocesos a través de su núcleo. Estos microterremotos se agrupan constantemente cerca de las regiones activas donde la actividad de CO2 es más intensa. Cada ventilación deja una huella en los datos cuánticos, un registro del aumento de presión y su liberación repentina cuando otra bolsa de gas encuentra una grieta por la que escapar. Patrones similares aparecen en experimentos de laboratorio con matrices porosas cargadas de hielos volátiles. Incluso un calentamiento leve desencadena fracturas en cascada, rompiendo la estructura. Todo esto conduce a la misma conclusión. La estructura interna del cometa es frágil. Su baja densidad y textura concava lo hacen propenso a colapsar bajo tensión. A medida que la mayor luz solar calienta su núcleo,
Las debiles vibrations podrían multiplicarse. Potencialmente escalando hasta la fragmentación total. Las mediciones cuánticas presentan una clara advertencia, temblores subhertz repetidos. Una densidad inferior a cero. For y un cuerpo que se comporta más como espuma congelada que como un núcleo rocoso compacto. Tan solo una fuerte erupción en chorro o un cambio térmico brusco podrían deshacer la frágil red. Acercarse al sol implica mayor presión. Mayor ventilación y mayores posibilidades de un fallo catastrófico. La supervivencia se convierte en una cuestión de resiliencia. Y el tiempo apremia. Si comparamos esto con el contexto más amplio, el ciclo solar 25 ya está alcanzando niveles de intensidad superiores a los previstos. En octubre de 2024, el recuento mensual de manchas solares alcanzó un promedio de 168. Cada mancha solar representa campos magnéticos retorcidos, compactados con energía, listos para liberarse violentamente. Cuando estallan, el Sol expulsa erupciones solares y echos de masa coronal, CME, que desgarran el sistema solar. Algunas de estas CME han alcanzado velocidades superiores a los 1,500 km por segundo. Más de 4 veces la velocidad del sonido en el plasma exterior del Sol. En mayo de 2023, el Sol registró un promedio de 6.1 CME al día. La frecuencia más alta jamás registrada. La más extrema hasta la fecha. Una lamarada de X9.0 el 3 de octubre de 2024. Emitió tanta radiación que sobrecargó los detectores de varios satélites casi instantáneamente. Tales eventos no son superficiales. Son colisiones de plasma y energía que viajan a velocidades extremas. El propio viento solar continuo. Un flujo de protons y electrons. Surge durante estos picos solares, convirtiendo el espacio interplanetario en un corredor turbulento de presión y carga. Para octubre, el índice de actividad geomagnética alcanzó 13.41 nanoteslas, niveles capaces de bloquear las redes eléctricas, interrumpir el GPS y obligar a las naves espaciales a apagar los sistemas. Y este es el entorno volátil en el K3 y Atlas se está sumergiendo ahora. Su órbita lo dirige directamente al corazón del máximo solar. Justo en el momento en que el Sol es más violento. Cada CME, cada frente de choque, es una posible colisión con una pair de plasma que corre cientos o miles de kilómetros por segundo. Para 3 y Atlas. Estos encuentros no son solo fuegos artificiales celestiales. Son pruebas de supervivencia contra un entorno que finalmente podría llevar su frágil caparazón más allá de su resistencia. Las tormentas solares tienen el poder de arrancar las capas superficiales de un cometa, desencadenar aumentos repentinos de desgasificación o fracturar su corteza a medida que las temperaturas y los campos magnéticos oscilan violentamente. Los datos lo dejan claro. Durante la última gran tormenta geomagnética, el viento solar cerca de la Tierra duplicó su densidad, mientras que su temperatura se disparó a 4 veces lo normal, incluso más lejos, más allá de la órbita de Marte. Estos trastornos aún conservan una fuerza significativa para un cuerpo como 3 y Atlas frágil. Plagado de cavidades y saturado de hielos volátiles, cada aumento repentino del viento solar se convierte en una nueva prueba de esters. Su química dominada por el dióxido de carbono lo hace especialmente inestable, a diferencia de los cometas ricos en agua. 3 y Atlas comienza a expulsar gas a temperaturas mucho más bajas. Esto significa que incluso un pulso modesto de energía solar o un aumento de partículas cargadas pueda encender chorros que expulsan material hacia el exterior. La presión no proviene solo del calentamiento. Las partículas cargadas de una inyección de masa coronal, EMC, pueden penetrar bajo la superficie, calentando depósitos ocultos de CO2 y forzando picos de presión desde el interior. Las líneas de campo magnético cambiantes también pueden rodear el núcleo, induciendo corrientes eléctricas que desencadenan microfisuras o, posiblemente, colapsos más grandes.
en estas conditions. El sol dista mucho de ser polvo. Se convierte en un motor activo de disrupción. Bombardeando free, I atlas con plasma. Partículas y calor desde todas las direcciones. La próxima EMC podría ser suficiente para desestabilizar una región vulnerable y desencadenar una cascada de fallas. Y medida que el cometa se acerca al Sol. Esa probabilidad solo aumenta. El máximo solar garantiza que el tiempo no esté de su lado. Se están produciendo eventos poderosos a un ritmo nunca visto en décadas. El escenario está listo para una confrontación dramática entre un fragmento interestelar de hielo y polvo y la fuerza destructiva total de nuestra estrella. Toda ruptura cometaria comienza con una falla. En el caso de 3I Atlas, esa falla define su propia composición. Un núcleo ligero, plagado de vacíos, saturado de CO2 y apenas unido por estructuras débiles. Los datos del Hubble y el JWST presentan la cruda realidad, un núcleo no más grande que Manhattan libera 129 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, mientras que su producción de vapor de agua es solo una fracción de esa cantidad. Esta proporción extremadamente sesgada es más que inusual y es una señal de alerta. Dado que el CO2 se sublima a temperaturas mucho más frías que el agua. La presión interna creciente se desarrolla en 3I Atlas mucho antes de que el Sol se acerque lo suficiente como para desencadenar los típicos fuegos artificiales cometarios. Esto hay que sumar el clima solar actual. El ciclo 25 está en pleno apogeo. El recuento de manchas solares alcanzó un máximo de alrededor de 160. Las erupciones de clase X son recurrentes y la actividad de CME ha alcanzado máximos históricos. Cada CME es esencialmente una pared rodante de plasma que viaja a velocidades superiores a los 1,500 km por segundo cuando un evento de este tipo colisiona con el núcleo poroso y frágil de un cometa. El daño se extiende a gran profundidad. La radiación y las partículas cargadas se infiltran en la corteza, calentando el hielo enterrado y generando una tensión interna repentina. En efecto, es como inflar un globo de polvo frágil y espuma congelada y luego aplicarle una lámpara de calor. Modelar escenarios de fragmentación refuerza el riesgo. Supongamos un núcleo con una densidad inferior a 0. For G/cm superscript free, más ligero que el corcho. Débilmente unido. Inyectamos presión adicional mediante chorros de desgasificación. Golpelo con una tormenta solar. El resultado no es una erosión gradual, sino un colapso descontrolado. Las microfracturas irradian hacia afuera. Las cavidades implosionan y las placas del cometa se desprenden. Cada una con sus propias reservas de volatiles. La historia proporciona precedentes. En 1992, la fuerza de marea de Júpiter descargó el cometa Shoemaker-Levy 9 en más de 20 fragmentos que posteriormente se estrellaron contra el gigante gaseoso con energías que marcaron su atmósfera con una fuerza mayor que la de la Tierra. Para 3I Atlas, el agente desgarrador no es la gravedad de un planeta, sino la intensa actividad solar. Las simulaciones advierten que hay una eyección de masa coronal, CME, o un pico de viento solar coincidente con el pico de emisión de CO2. El núcleo podría fragmentarse repentinamente. Los fragmentos continuarían su trayectoria hiperbólica original a diversas velocidades. Desde decenas de metros por segundo hasta varios kilómetros por segundo. Algunos fragmentos podrían no ser más grandes que casas, mientras que otros podrían rivalizar con la masa original del núcleo, con una velocidad de entrada superior a 60 km por segundo. Cada fragmento se transforma en un proyectil de alta velocidad que podría barrer el plano orbital de los planetas interiores o proyectarse hacia el espacio interplanetario. Sin embargo, el tiempo apremia. Cuanto más se entra 3I Atlas en el máximo solar, mayores son las probabilidades de que una debilidad internecida. Una fractura podría generar una estela de escombros a lo largo de su órbita, con algunos fragmentos que podrían intersecar la trayectoria de la Tierra o amenazar a las naves espaciales en el sistema solar interior.
Esto no es especulación, cada ruptura cometaria registrada desde escombros a su paso. Algunos benignos, otros devastadores. La distinción para three y atlas radica en su velocidad. Composición y tiempo. CDC comprender cómo tal cascada podría afectar a los satélites. Los sistemas de navegación y los esfuerzos de defensa planetaria. Ahora es el momento de prestar atención. Porque en esta contienda, los satélites y la infraestructura no tienen reintentos. Una vez que golpea una tormenta solar, la supervivencia depende solo de la preparación. Las cifras hablan por sí solas. En febrero de 2022, una tormenta geomagnética destruyó 40 satélites Starlink recién desplegados en cuestión de horas. Ninguno alcanzó la órbita operativa. SpaceX observó con impotencia cómo la actividad solar aumentaba la densidad atmosférica, incrementando la resistencia aerodinámica hasta que cada nave reingresó y fuimos sobre el Atlántico, casi $20 millones perdidos en un solo evento. Ese incidente no fue único. Durante la tormenta de Gannon de mayo de 2024, los equipos agrícolas de GPS de precisión en el medio oeste estadounidense fallaron. Mientras que los aviones comerciales sufrieron durante horas la pérdida de señales de navegación. Esa misma tormenta también generó cinturones de radiación temporales alrededor de la Tierra que persistieron durante semanas, amenazando a todos los vehículos en órbita baja. Capella Space perdió dos satélites directamente después de que la atmósfera terrestre se expandiera más allá de los niveles previstos debido al calentamiento solar. Los modelos de la NOAA habían subestimado las condiciones, lo que impidió que la nave se recuperara. El peligro se extiende mucho más allá de la órbita. El 13 de marzo de 1989, una eyección de masa coronal impactó la magnetosfera terrestre. En 2 minutos, la red eléctrica de Hydro-Quebec colapsó, 6 millones de personas quedaron a oscuras. Nueva York y Nueva Inglaterra perdieron más de 1,500 megavatios debido al sobrecalentamiento de los transformadores y su desconexión. Aunque el apagón duró solo 9 horas, sus repercusiones financieras duraron mucho más. Las redes eléctricas actuales son aún más complejas. Están interconectadas y dependen de la información proporcionada por satélites. Irónicamente, esos mismos satélites siguen siendo vulnerables a las tormentas que amenazan las redes terrestres. Y la curva de riesgo está ascendiendo. El ciclo solar 25 ya está produciendo mediciones sin precedentes, mayor número de manchas solares, más CME, mayores perturbaciones geomagnéticas. Sin embargo, la mayoría de los satélites comerciales fueron diseñados para condiciones meteorológicas espaciales promedio, no extremas. La tormenta de Gannon subrayó que incluso los modelos actualizados pueden tener un error de hasta 3 veces. Para cuando se detectan las anomalias, las naves espaciales a menudo no pueden maniobrar en protegerse eficazmente. Son blancos fáciles. La aviación tampoco se salva. Bajo un alto flujo de partículas solares. El contacto por radio en las rutas polares a menudo falla. Las aerolíneas se ven obligadas a desviar sus rutas, lo que aumenta los costos de tiempo y combustible. En mayo de 2024, las cancelaciones de vuelos se dispararon del 1% a casi el 6% debido a la interrupción de los sistemas de navegación y comunicación. Estas fallas repercutieron simultáneamente en los horarios de los pasajeros, el transporte de mercancías y las respuestas a emergencias. Los instrumentos equipados con tecnología cuántica y los modelos predictivos avanzados están empezando a reducir el tiempo de detección de anomalias. Pero el margen de alerta efectivo sigue siendo peligrosamente estrecho. La sonda descubierta de la NOAA en el punto L1 proporciona entre 15 y 60 minutos de aviso antes de la llegada de una tormenta masiva. Eso apenas es suficiente para poner los satélites en modo seguro o reconfigurar los operadores de la red. Esto suma la posibilidad de 3 atlas. Los fragmentos intersectan la órbita terrestre durante un máximo solar. El resultado podría ser devastador.
Un enjambre de meteoroides moviéndose a decenas de kilómetros por segundo desde áreas satellites. Constellations de GPSY. Potentialmente. Activos de defensa clave. La vulnerabilidad es extrema. Nuestros sistemas interconectados, naves espaciales. Redes eléctricas. Aviónica, son frágiles ante las repentinas perturbaciones del clima espacial. Una sola tormenta solar puede inutilizar satellites. Interrumpir las operaciones de vuelo y causar cortes de energía generalizados. No existe una red eléctrica redundante en el espacio. Y cada máximo solar incrementa el riesgo de base. La verdadera incertidumbre no radica en si producirá una tormenta, sino en si nuestra infraestructura podrá soportar las consecuencias. Y con free I atlas avanzando hacia el perigilio durante el ciclo solar más potente en décadas. El margen de seguridad reduce cada día. La pregunta que cierran sobre nosotros no es otra anomalía pondrá a prueba la red global. Sino lugar cuando estemos menos preparados. La defensa planetaria celebró su mayor éxito en septiembre de 2022. Cuando la misión DART de la NASA impactó contra dimorphos. La nave espacial de 570 kilograms impactó a 22,530 km per hour, generando suficient impulso para alterar la órbita del asteroide en 32 minutos. El impacto expulsó enormes cantidades de material al espacio, triplicando la fuerza efectiva. Por primera vez, los humanos demostraron que podían redirigir activamente un asteroide pequeño en lugar de simplemente observar su trayectoria. Sin embargo, DART también expuso las frágiles limitaciones de las estrategias de defensa existentes. La prueba se dirigió a un asteroide binario de menos de 200 metros de ancho, que orbitaba un cuerpo principal a solo 11 millones de kilómetros de distancia. El sistema era bien conocido. El tiempo de advertencia media en años y la colisión había iniciado detalladamente. Las condiciones de la misión de DART eran las más óptimas posibles. Los objetos interestelares como free y atlas reescriben esas reglas por completo. Aparecen sin previo aviso, a velocidades hiperbólicas, compuestos de materiales que desafian las expectativas. Un cometa interestelar fragmentado que esparciera escombros por el corredor orbital de la Tierra forzaría el modelo de DART más allá de su límite. El principio del impacto cinético es simple: impactar pronto. Impactar con fuerza y dejar que la velocidad sea grave con el tiempo. Pero con free y atlas moviéndose a más de 60 km per segundo, casi el triple de la velocidad de cualquier asteroide cercano a la Tierra registrado. La energía requerida dispara. La ventana de intervención reduce de años a semanas, quizás solo días. No hay plazo para diseñar o lanzar un impactador a medida. Y la intercepción en sí misma exigiría precision a velocidades de aproximación tan extremas que incluso la más mínima desviación resultaría en un fallo. A esas velocidades, la defensa planetaria no tiene margen de error. La pregunta que suele pesar por alto es siempre la misma. ¿Qué ocurre tras el impacto? El éxito de la misión DART dejó una nube de escombros, cada uno de los cuales se desplazó al espacio siguiendo su propia trayectoria, algunos incluso a mayor velocidad que el propio asteroide. En un impacto real contra un objeto frágil y volátil como free y atlas, el resultado podría ser mucho más caótico. En lugar de una sola roca desviada, el resultado podría ser una lluvia de fragmentos impredecibles, cada uno de los cuales se convertiría en una nueva amenaza. Los modelos actuales de deflexión se basan principalmente en cuerpos sólidos de roca o metal, no en capas porosas de dióxido de carbono congelado y polvo plagadas de huecos. En un núcleo que está cerca de un fallo estructural, un impacto podría no redirigir, sino completar la destrucción, generando docenas o incluso cientos de proyectiles sin control. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, PDCO, de la NASA ha invertido años en perfeccionar los esquemas celestes en red, catalogar peligros potenciales y realizar simulacros de escenarios. Sin embargo,
Esos planes de contingencia y basaban en supuestos habituales, objetos que se mueven lentamente, con trayectorias conocidas y residentes en la vecindad solar. Las ligadas interestelares trastocan todas esas expectativas. Sus velocidades extremas. Su química exótica y sus trayectorias impredecibles ponen a prueba los marcos existentes hasta el límite. Dar demostró que la humanidad puede modificar la órbita de un pequeño asteroide. Pero no demostró estar preparada para una lluvia de fragmentos interestelares. Especialmente cuando la advertencia liga demasiado tarde para cualquier cosa que vaya más allá de medidas desesperadas. La verdad es incómoda. Nuestra herramienta de defensa más poderosa sigue siendo la detección temprana. Detectar la anomalía antes de que se convierta en una crisis. Los interferómetros cuánticos. Los sensores avanzados y los algoritmos de respuesta rápida están reduciendo los puntos ciegos de la observación. Pero el sistema no es infalible. Cada nuevo visitante amplía los límites. Cada anomalía obliga a los científicos a reescribir partes del manual de defensa. Y la inquietante pregunta persiste, ¿qué sucede cuando la siguiente no deja tiempo para reaccionar? La respuesta no vendrá solo de simulaciones. Está llegando al cielo. Moviéndose demasiado rápido para margins cómodos. El 1 de julio de 2025. El Sonido Atlas en Chile identificó a 3I Atlas, el tercer cuerpo interestelar confirmado, atravesando el sistema solar a 61 km per second. Estudios inmediatos con algoritmos cuánticos y interferometría atómica revelaron su punto débil, una proporción extrema de dióxido de carbono, agua de 8:1, junto con una densidad inferior a 0, for G/cm superscript 3. Esta combinación apuntaba a una estructura areada y porosa, propensa al colapso, al combinarse con las lecturas del ciclo solar, que mostraban inyecciones de masa coronal superiores a 1,500 km per second. Las simulaciones comenzaron a pronosticar resultados catastróficos. Una actividad solar de esa magnitud podría fragmentar a 3I Atlas en corrientes de meteoroides. Corrientes comparables a las que en su día causaron fallas orbitales y apagones generalizados en la Tierra. Sin embargo, a pesar de la precisión de las nuevas mediciones, los modelos predictivos on planean incertidumbres, la cronología de una posible ruptura, la escala de dispersión de los fragmentos y las trayectorias orbitales exactas siguen sin resolverse. Algunos resultados clave del monitoreo continuo se limitan a canales clasificados. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que los cuerpos interestelares con una composición química y una estructura similares a las de 3I Atlas representan riesgos que no pueden preverse complemente con los sistemas actuales. Amenazan los satélites, la infraestructura eléctrica, la navegación aérea e incluso las defensas planetarias diseñadas para objetos más lentos y predecibles. Por ahora, 3I Atlas es tanto una advertencia como una revelación. Nuevos instrumentos cuánticos han descubierto debilidades invisibles para las herramientas convencionales, poniendo de relieve peligros ocultos a simple vista. Why? Lo que es igual de importante. Ha sacudido nuestra confianza en las antiguas suposiciones sobre la seguridad de los viajeros interestelares.